Maskalo barkamu da dawowa kamar kada muka faɗi muku earlier sannan muka je break yau 26th of June happens to be what drug abuse drug trafficking day da ake observing shi duniya duka, and then today ga tun duka mu mun san disadvantages in the drugs aka yi batun drugs yake kawo mu cikin especially muka duba cikin our Zunga communities yayi kamar it's a norm to be on drugs. Yeah, come on the umbaka in kain nakatashi baka drugs. You are not a human being, or you are not how should I even say it? You are not a baka waiba. It's for that reason UN masuka gan kama no. But on drugs in the ya wakore it happens in the one lokaci the 7 December chicken 1987 suka gan kama no ya kamata a duba a kawo wani matakin da zai end drug abuse dunia gabadia, because some time ago one Liberian member of anti-drug force in the yezo they even came in contact ya ben almost number of opiums in the mutanike use the Liberian, because of that now come on no it's very high, and kuma akachika bada wanga abu ya kawo masala. So say this day is observed to educate, raise awareness on the effect of drug abuse, kuma the effect of drug trafficking. The Safiya na tare da Mesuna Kush Mustafa Abrof da zezo mutatauna kan advantages of drug abuse. Kuma mun san Kush anytime that ke batun drugs yezo has especially with mental issues. The source is one of the best people that yake champion in this kind of conversation. The Safiya kuma as usual in a tare da mu cikin studio da zamu tattauna da shi yaso ya bamu karin bayani can drugs and how to prevent ourselves from being addicted to drugs. Malam Kushi. Kon lafiya. Lafiya lau. Ya harkoki. Alhamdulillah muna ma Allah godiya. So kai da mun saka kaman ka zama ambassador for drug abuse awareness kenan kuma with anything that has to do with mental issues. Safiya kuma ka zo cikin studio ma every time we call you kuma kana samu dama ka shigo, mu ce kaman mun gode ma da you always honor our invitation. Masha Allah. Ka san aikin muna tare da ku. Yeah. So in a nutshell, they do come on some drug abuse. Before they briefly meaning the drug abuse. Akachi drug abuse. What is drug abuse? So one said about maybe after Muka answer one question, Akachi drug abuse basically mutum a use magani bada asalin shindake e be using shiba. That means that you have abused the drugs. Abaka magani ko taba ko wan cikin shi ka using shi baka bi dokan da aka ce ka bi ka use wannan magani ba, then kai drug abuse kenan. Basically, yeah. Okay, so that means for instance, so na gida kai na kina mini ciwo ban je hospital ba, ba ko wani doctor be diagnose na with ko wani ciwo ba, shi ne jince okay tunda dai kai na mini ciwo bari je sai para ko any form of yake kiran shi ma painkiller sha na abuse yake nan. Now wannan nan category na ya yi zama abuse kuma ya yi zama ba abuse, but it depends on if it is a counter drug. That means that you walk into a counter. The one that kuma ke say behind the counter is an is a pharmacist, is a trained person. So kaje ka gwada symptoms na she akabaka then baka abuse drugs number, but isn't ke da kanka ni ka prescribe maganin ka ba kanka don yayi kanka na ciwo ba magani kike neman ba, maybe one ruwa kawai kama da ka sha ka samu wani hutu she ke kanka ke maka ciwon nan she ka conclude kama oh na samu na shawon ya bari, then drug abuse. And so I think mostly I will fall into, because sometimes I care na kama okay je ka sai mini maganin ga insha without they themselves necessarily going to the pharmacy belema a diagnosis, but the person head is aching, so one is okay je ka sai mini para insha. So mostly sai je kama iyaye mu kuma suna abuse but drugs in ko wana cikin yes everyone and especially izaka zo kaman manyan wannan mu shine kaman ana zaune base manyan mutane she wani ce oh sakaran jiya da kunkuru nake min ciwo wallahi an bani wani maganin na da kyau sha Alhaji zai tashi shi ma gobe ce ran nan kai batun maganin kan da kace ka sha kunkurun ka ya bar bani maganin. Drug abuse. Wow. But when we talk about abuse aka ce mutum ina abuse drug wanda ya ce wa
ato muna shan komi beyin. But the reality is that you die slowly. Wow. That's the reason why mutani suka girma ye shigo su shekagan there's a lot of complications on the person because of certain magungunan da aka sha ba bi hanyar shi ba. Don shi ka zo ka zama age ya cika da ka shekarunka ya cika yanzu ka zama babban mutum shi ka gan kamar wahala na cikin rayuwanka an je da hospital a ce haka a ce haka a je haka so haka nan ne. So akwai wani mai zurfin ilimi cikin drug abuse sai ce when you abuse drug you die at the age of 20. Wow. Waiting to be buried at the age of 75. Interesting. Yeah, we isn't kana abuse drugs ana fadi maka kana no kana mutuwa ni ka tun mutu ma but you're just waiting. So for one day kowa na ciki. Yeah, it's quite scary. Our team shekaranga for that I observed she drug abuse thing that I observed team she invest in prevention. That's it. Yeah, invest in prevention. So menene muhimmanci ranar farko yau da United Nations na ga tun farko kin kawo tarihin kan da abinda isa aka kirkirawo wanga yau zama ran da za a wayar da mutane a kare ilimi wani abu ne drug abuse and wani abu ne kuma drug trafficking. So wanga yau United Nations kungiyan da ke duban zaman lafiyan duk duniya duka garuka sun zo sun gane ana batun kanda shaye-shaye da kwaya da kaya kanda yake ci muna tuwa a kwarya ina kasa matasa manyan mutane ina koma da mutane cikin rayuwar da bai da kyau. Kuma da mutanen da suke sana'a wannan magunguna da suke bin wasu hanyoyin da bai dace ba because wannan mutane ke bar wannan magunguna ke zuwa kusa ga wasu mutanen da ba su samun iko su samu wannan magani amma don what you are the only zongo or a Muslim TV da ke discuss issue ga baka ba mu da wurin da kuma za a discuss to da ba albarkacin baina ba da mu ba mu san ma yau wanga rana an cire an aje ayi wannan ba don shi yau wanga rana ba wasa bane cikin wannan mu ne baka ganshi wasu garuka wannan ne yau ka ga an cire banners an kage ta masallatayya ko ina ya kamata ya zama maganan da za a yi don a wayar da mutane zuwa so yau wanga rana ba ka because currently muke saying that according to United Nations suna nunawa over 239 million people are abusing drugs and 35 million chicken su dai sun samu drug disorder wanda yanzu ya zama musu ciwo addiction kenan over 39 million. Don shi da aka zama aka duba kamar to kowa shekara ana kawo team da ya kamata a duba ma mayan wanga kaya to tun farko abinda yau aka ce na an gane kamar prevention is that they should invest in prevention. The evidence is clear. The evidence is clear. And tun sakaran jiya haka nan ne amma yayi kamar ba mu sa hankalin mu ba especially kamar ka zo kamar unguwannan mu ba sa hankali ba. I'm telling you wani mai zurfin ilimi cikin wanga kuma yace wai if you refuse to invest $1 in prevention you spend $1 million in rehab. Kamar mu ce shi a cikin Ghana wai ka kiya ka sa 1,000 Ghana cikin prevention a doki a kawo matattakin hana matasa cikin shaye-shaye da kai wai kuka kiya to kun sa 1 million Ghana cedi cikin duban ayanku da suka shiga cikin don shi yau haka da timin da suka doki nan na ga izan al'umma mu na jin mu ya kama da manya matasa sarakai kowai duba an ce mu invest in prevention and kina ji ana ce wai prevention is better than cure. No. Prevention is cure. Wow. It's not better. It's cure. It's really cure. It's actually cure. It is the cure. So prevention na hana matatakin da za ya doki a hana mutane a ba mutane fahimta su ya su gyara rayuwansu kan su sa kansu manniwo babanni yan kasuwa kowa na ciki drovobi kowa na ciki ya za yi amma aka kara ma mutum ilimi ka san yawanci idan mutum ya samu ilimin abu ina yi sare shi da shiga cikin wannan abu. Yeah. So this brings me back to question. Yanzu aka muna batun drug. Mun kai ka ba mu wani idea kamar da duniya assistance now. One drug da ake abusing shi. The most abused drug kwarai is cannabis. Wow. Weed, taba.
abun san tampe daji ka get ai wani ya taba barin kafin wani ya taba ya wulga ma wani malami question ya kare ya ce malam yankurin na da aka ce wai malam ganyen Allah haramu ne shi aka ce mai wai irin ganye wai malam ganye dai ganye wai ganye dai ganye ajiya kida tare ba ya kare fira da because ina bi da ce ganye wai ganye dai ganye Allah da Allah shi aka ce ganyen Allah na da yawa gwada muna ganyen nan to she ke gudu ganyen nan she ce a ganyen Allah kaman ayoyo shi aka ce fine wani ganye kuma she ganyen nan ne ya kasa kirawa to shikenan to ganye ne shine the most abused drug in the world. And wannan bai da need ma a bamu wannan statistics ka shiga unguwannan mu ka tafiya state to state ka shiga nima ka shiga ashama ka shiga state to state before ka kare you get the evidence. Well, that doesn't go back to the question, money. Even in as much not when Chikaki abuse, you say the entire world, even because go back to our communities, especially in our Zungo communities, when Chikima Aki Abigashika is the we. So it's a global thing in the we. And I've been as a we is about Abindake abuse more. It's because of the misinformation and miseducation about we. And wasu flaming things in the akafadi. Aka try ana gyara ma aba wi wani masayi ko na kare amma yawanci mutanen da rayuwarsu ke batawa farko ina fara from waje and abin da ke bin shine opium and opium is basically some of the drugs in the muka san garinga su tramadol su paracetamol, all of them are low opium magunguna and yanzu shi kuma ya zama chaos in da ke rike da duniya, and special kazo West Africa cikin kukulun mu kenan Ghana, Uganda, wallahi abinda yanzu ke cimto ke kashe matasa shine opium. And yau ka gan kaman abinda ke da ban dangerous because opium is an zamu ce it is an artificial magani but yau opium sun da irin type magungunan da ke shigo nan gamun nan ba magani ma bane. Well, like the research is showing that some of the tramadol you are picking on kasuwan nan da kaya and wasu magungunan nan ba magani bane because these are smuggled drugs. And sometimes ana manufacturing shi without licenses. One group of aiki ne an da ake yi so kaya ka sha wani magani ka ce ka sai shi wajen as common trader daga cikin kasuwa cikin Nima cikin Madina market ka sai shi wata mata ana fito da Nigeria ne wannan ba magani bane. An gaggama wani abu ne don maganin nan bai bi test ba sha ka shigo da shi kasuwa. So in actual fact you are not taking a medicine, you are just taking something different. So you mean kama in dai kana son gan kama kana shan magani sosai just walk into a pharmacy. Just walk into a pharmacy. So yanzu haka wayanda suke rika magunguna suke talla cikin kasuwa cikin lori and I'm sure you've even come across and ni na cikin lori ka fara sayar da magani. Ina tambayanka it depends on the kind of medicine you are selling. Na yin tambaye ka kaman na takadan nuna wanka ka sayar da magani. Izan baka da shi shan ce maka ka zama. Wow. If you don't, we should all be doing that. We need to be doing that. You know, they are herbal medicines. In actual fact, Friday I will be giving a lecture in Legon about drugs, the suka. In actual fact, drug itself by its origin, centuries ago were from herbs. So those kaga kama herbal medicine are sometimes in the exceptional. Ama herbal medicine yo abuse wasu sumana gama kaya. Cikin herbal akwai wanda ke daka ya ke kiran shi pharmaceutical drugs is cikin herbal drug manufacture ma kenan an ka kama wasu haka so yanzu idan baka yi careful ba ka sha wasu kaya ka gan kaman ciwon ka na karuwa ina karuwa so ina da kyau in yau kuma Allah ya sa kaman technology ya zo bai da need ma kai tafiya ka je hospital akwai wasu app ba mu kira wai kaman ka sai ma me shi ko na kariya idan sun zo sun ba bai na kudi ne mun kira it's a simple app. If you are sick, you can talk to a doctor right away. It's a free app. Kai magana cikin dakin ka komai a baka prescription. Sheka bi kai wannan. Amma yanzu nan the most abused drugs nan is zama pharmaceutical drugs. Yanzu magungunan da ke cikin
hospital da magungunan da ake bayar kuma hospital magunguna yana cikin daban-daban. Iza ka ce prescription drug maganin da aka rubuta shi without prescription ba baka. Amuna samu wanda suke bin baya to traffickers kenan. Ana lungu-lungu a shigo da shi. Sannan muna da counter drugs. Counter drugs are drugs da ka je kan counter she ka sai. Kuma ana sai magani based on your symptoms. Do shako wasu magunguna ana sai ne kagan advert na fadi haka. But if the symptom resist still exists, you have to see your doctor. So ana ya bin wannan a doki a sha magani. Amma kagan maganin da yazo ya zama prescription. She yanzu ana bin shi lungu. Ana sai ne is very, very dangerous. And whoever is trafficking, brothers mu da kayan da ke da magunguna ba mu kira tribes wasu samaruna kaga suna yawo da magunguna, they are traffickers. Su duka suna kare cikin there is a big traffic. The Ghana is yake cewa is a transit point of coming out with hard drugs. Kaman cocaine, that's heroin. Ghana is a traffic it's a place aya kawo a move da shi. Don shi wani boss ne ce mi wai iza ka shigo da shi sha bara loka guda sha doki kokonte da kaya sha mix cikin namun nan because an kawo ne a wuce da shi ba niyan a asere nan ba. Don shi wanda ya sauran nan sha doki wasu kaya kuma powder a gama wannan she asere. So you end up taking things and yau yana da dangerous the kind of concoctions da ke hapuwa daga base kan da mutane ke gama kaya. Za mu yi mu prevent having these drugs. You mentioned earlier, come on, one of the most abused drugs in our community and actually the entire world, the cannabis. And so you mentioned it honestly, in the community, mutane sun san wanda ke sayar da wanga yake ba youth them, but she ana cover me shi. There are instances you see that police say sun shigo suna so to raid, she a tip me shi kamar suna zuwa isa je ka boy. How are we going to prevent this? No, simple. Na cewa kaman idan mun zama al'umma musulmai. And akwai malumma mu kullum suna ce muna ana cewa we are the best of generation because we stand for what is good and we fight against evil. Vividly, this is a Quranic verse that we are the best. Mun zama best umma. Don muni me muke saya ma abin da ke da kyau. She mu muke kuma hana abin da bai da kyau. Don shi izan muna izan gaskiya mun fadi ma juna gaskiya. Mu musulmai al'umma yanzungu ko al'umma musulmai Ghana duka idan mu niyya mu ce kamar muna bi da mu gina wasu al'umma wasu shekarun da za su zo su zama mutanen da za su share muna awaye su zama manyan mutanen da za su contribute to developing community mu to shi dai ya kama da mu duka mu tashi sarakayo malumawo matasawo kowa a gane idan wannan sadda kaya cikin unguwanmu wallahi a kira shi da ladabi da girma a ce alhaji abin ga wallahi ka bar siri ko ka bar unguwa ba haka mun bar hukuma ya doke ka and mutane ba su sani ba ka san kaman izan hukumai kama ka gidan nan gwamnati ya yi karbi gidan ka bar gaban gidanka they are laws inda kaman gaban gidanka ake zama ake shan taba an ya karbi gidan nan by Ghana's law. Narcotics an ya karbi property kanna because ka bar property ga an doke an use ana to zongo mu duka muna gani amma ya kama da mu ya mu samu wannan kwazon tashiwa. There are some instances honestly ma an za ka ba mai sha za fa mai imamin gwana kamar je ba da hankuri a sake mai na'am don shi nake cewa samun fahimtar na because abin ba wani karuwan da sakaran janna da magana da one big brother yace wai an ce taba akwai wani amfani nace to ngon ka duba 10 years ke ga wanda kasan suka ce wani amfani su invent lori ne ko mashinin dunki. You see, yama mu yi ma juna adalci muke tashin goma an ce wai na da amfani ana fadi buna mu duba ungonnan mu for 10 years mutanen da muka san suna taba ya hankuri a fadi muna wai irin rayuwa ka gina yau mu muna run rehab center wallahi 2 years ke ga over 49 people pass through our rehab and kaga matasan musulmai abin da ya fara ci musu shine taba and wasu ma university graduate wasu ma su yi Qur'ani akwai wanda suka zo wajen mu Qur'ani tsoro ya kama ka amma ya shiga cikin wannan. All right, initially before ka fara magana ka ce kamar yonga in ka duba other countries ba
it's not a small day today for to raise awareness and can ban as the meaning. So exactly some of the programs that school to take a car for drugs maybe in our community. So that's some of the programs that we roll out. From Yozua, akwai wasu masallatai yanda zan visit kaman yau haka bayan sallan Juma'a bayan sallan Maghrib daga masallacin Zongo Junction mun yi batun drug prevention mun yi batun shi she mu karama mutane wayewa. The next day I'll move to other mosques now within the community that I'm in that is where we can do to our limitation. Muna gani is time in as well, then we can expand it to other communities where we can organize walks, one cleaning exercise, one quiz within our madrasas and kaya she muje da shi. All right. So ku she mu ce mun gode ma sosai nan ga lokaci zai ba mu dama mu end in we wish ka Monday mun samu kai magana and then give us more details on batun drugs amma dai tun da dai ka samu dama ka shiga moxes da I samu wurin exercise da yi cikin community na da show kamar to equally helping raising awareness kuma shin kare shiga mun gode ma sosai ka samu dama ka shiga. Na gode ma bayina kullum mu da kudi mun gode ko. All right. So viewers kuma muna fat kuma in your little corner da kan da kai maza kai taimaka yo we all use social media. Muka je kai social media kan ka post on use a hashtag say no to drug abuse. At least just say no to drug and then drug trafficking. Ko just use the hashtag. It will go wide. Kuma encourage waran su mutane kuma mu samu mu reduce ko mu eradicate drug abuse in our communities. Dan ga dai zamu kawo mu karshe interview mun ga na drugs. Bayan wanga zamu shigo muku da sports with Salma Ahmed kuma da Abdulmanan Mukhtar. Ku kasance tare da mu.